Interpeace, an international organization dedicated to peace building, has been working with governments and national organizations in Rwanda to support initiatives that help communities and individuals build psychological and economic resilience. Through regular assessments of its holistic societal healing program, Interpeace noticed a growing number of adolescent mothers participating in its psychological healing interventions, such as multi-family healing spaces and sociotherapy. Given Rwanda's history of deep trauma from the genocide against the Tutsi and ongoing social and economic challenges, Interpeace launched a comprehensive participatory research project to understand the psychosocial factors and impacts of adolescent pregnancies on the mental health of young mothers. The study involved a balanced sample of 1,174 individuals, 587 of whom are adolescent mothers and 587 non-adolescent mothers from 5 districts with high adolescent pregnancy rates, namely Gisagara in the southern province, Musanze in the north, Nyagatare in the east, Ruavu in the west, and Gasabo in Kigali city. We use the case control design to compare adolescent mothers aged 10 to 19 with the non-mother adolescent of the same age, also taking into account other criteria such as geographical location and economic status. Data was gathered through structured questionnaires administered to both groups. These are adolescent mothers and non-mother adolescents, and also focus group discussions were organized with the adolescent mothers, their parents, and opinion leaders at the community level. Of course, key informants interviews were also conducted with the selected stakeholders, including local leaders, government officials, and CSOs, representatives. As this is participatory action research, different stakeholders were involved across the key stages of this research. The findings revealed that most adolescent mothers, equivalent to 71%, became sexually active between the ages of 15 and 17, often without adequate sexual and reproductive health education or access to contraceptives. Only 36% received any education on sexual health before becoming pregnant, and even felt that the information was insufficient. nyine urabizi no mu ishuri nago bakubwira kwirinda no gukoresha agakingirizo, kuko usanga n'umuntu bigisha n'ubundi afite isoni zo kubivuga uko biri, abikubwira nyine tu mu marenga ngo uzirinde ibyo gutugusa nyine. N'urugero njye nabazaga mama kubijyanye n'imyororokere ntambwire agaceceka kagira isi, yamara kugira isoni nkamwiyorera nkajya kubaza abandi bo hanze. Ntabwo ababyeyi bose bafite ubumenyi ku kumenya uburyo imihindagurikire y'imibiri y'abana babo iteye, ariko none ikibazo gikomeye cyane nuko nabo baba bizi usanga batabyitaho. Abenshi ugasanga babihariye ba mwarimu ngo azabyigira ku ishuri. Tuba tubafite amasomo yerekeranye n'ubumenyamuntu, aho biga imikorere y'umubiri, ubuzima bw'imyororokere, abarimu bagira uruhare mu kubibaganiriza bakamenya imikorere neza y'umubiri bakaba bayizi. Noneho by'umwihariko tugira n'abarimu bashinzwe abakobwa. Nubwo ubuzima bw'imyororokere bwiga mu mashuri ariko haracyarimo gapu, bitewe n'uko abarimu abenshi cyangwa se bigisha mu masomo nabo hari umuco bakuriyemo utabemera kuvuga byose, cyane cyane ibijyanye n'ibitsina. Wakabifata nk'aho ari skandari kuba yavuga ikintu mu mazina yacyo. Parenting style and family conflict also played a big role. Many adolescent mothers came from homes where authoritarian parenting was common, involving verbal hostility and physical punishment, which sometimes led them to leave home. Marital disputes and strict parenting styles can push adolescents to seek stability and safety in external relationships, which can sometimes lead to risky situations. Papa yatandukanye na mama afitanye abana bibiri, twese tujya kwa kaka.
ndangije njya kwikorera akazi ko mu isoko nkajya ndishakirishiriza nataha ari n'umugoroba kakavuga ngo ntabwo aramfungurira gashaka ahantu nyine njya kurara ku nshuti zanjye z'abakobwa nyine nkajya ndajyana n'abandi bakobwa kunywa inzoga ndabonana n'umuhungu arambya ati ntitujyane muri shambure turaramnemo ngarampa 5. ako hasize nk'iminsi 3 mpita numva mu nda ari ibintu biri guhindukamo njya kugura tesite nipimye nsanga mfite inda. Other contributing factors included peer pressure and cases of forced sexual encounters, highlighting the need for stronger legal protections and a more robust social support system. Economic hardship also pushes some adolescents into risky relationships to meet material needs. Many families face financial pressure, forcing parents to work long hours, leaving them with limited time to communicate with their children. Digital influence is another factor, with misuse of smartphones and other digital tools increasing the risk of pregnancy among adolescents. Ikindi mbona gukoresha zino mbuga nkoranyambaga amatelefone. Basanga abana bato baraguze amatelefone, smartphone. Iyo ugerageje kubareba ibintu baba bibereyemo muri za pornography. Bamara kubireba rero ubwo mu mutwe yabo hari andi reaction azamo. Ibintu bikaza kurangira hari ibyo bakurikijeho. The research uncovered serious consequences of unintended pregnancies on adolescent mothers' mental health, with high rates of psychological distress, including PTSD, depression, and anxiety. About 63% reported experiencing depression, and over 53% faced anxiety, often due to social stigma, blame, and lack of family support. Nkimara kumenya ko ntwite ni kenshi cyane nagerageje kwiyahura. Rimwe ngakoresha kanta kwa kundi bavuga ngo kantirica. Ikindi gihe ndimanika umugozi uracika. Nananywe amaomo zino zo muri Kongo zino ziza ari ubururu. Bajya bavuga ngo umuntu yanywe omo ngo ikuramo inda. Biranga. Natinyaga ukuntu mu rugo bari bumfate uburyo nyine Rwanda narwo amagambo azajya mvugwaho nyine. Nge numvaga nge narasaze nkumva ndi nk'umusazi, nkumva narataye nk'umutwe. Nagenda nkumva meze nk'umusazi, nkagenda ntari gutekereza neza, ntabwo ukagenda utazi niyo ugiye. Nafashe urwembe njya mu cyumba cyanjye, nikebye umutsi, mpera yinjiye mu cyumba cyanjye ari kwitonganya asanga naguye hasi ndi kuva amaraso. Icyatumye njya kwiyahura nuko nta abantu bose bantereranye, abona kuko ntacyo nimariye ntari n'umuntu. More than 15% of young mothers were expelled from their homes by their parents and faced rejection from relatives and neighbors. Bahise bashyira mu gikoni twatekagamo, barambwira ngo nzajya nimbe. Abaturage bakajya bampa ibiryo, mwaza nkateka. Naba nabibonye nkaryama. Igihe cyarageze numva ndihaze. Noneho mu rugo tate abyakira nabi. Nyina akajya noteza akambwira nakinyendaruka ibyari ikindi. Ubundi nkaho ubuntu uzimarira iki mu buzima, nyina akambwira amagambo yatari meza. Binaba ngombwa ko bajya banansohora nkarara hanze. Rimwe na rimwe mbese ninjiraga mu nzu aho ko nagiye kubarega ku bayobozi. Despite the need for mental health support, there is a significant gap in access to these services. Over 84% of adolescent mothers reported not using mental health services in the past year due to stigma, limited facility access, lack of awareness, and high costs, especially in private clinics. Mental health services have been decentralized to district hospital and to health center, where we have a mental health unit, and also through Sanje and GBV clinic taking care of many people, but including also minors. But there is a gap around the systematic screening.
are also having a gap around the post-care follow-up when they are back to the community. That's also an area where you can reinforce. The study highlighted the complex needs of adolescent mothers, which required a coordinated, multi-sectoral and integrated approach to effectively address them. Ubwo rero ingamba zigomba gufashwa, hakabaho ikintu niba bishoboka hakabaho nka prise en charge iri social ishobora gusapotinga abo bana bahuye n'ibyo bibazo na psychologique bikagendana kugira ngo abashe kubona guhagarara kigabo koko, abashe gukomera, abashe gusanwa byuzuye. Adolescent pregnancies and their impact remain a serious public health concern. If left unaddressed, they could hinder Rwanda's development goals as the country aspires to become a middle-income nation by 2035 and a high-income country by 2050.